afternoon. Hamjambo. Jambo. I'm not hearing it clearly. Jambo. This week, African leaders from government and the private sector, as well as academic, scientific, technological, philanthropic, and civil society sectors converged in Nairobi to confer, consult, deliberate, and formulate consensus on a clear, new, bold, innovative, transformational, and distinct African position on how the international community must engage with the undeniable climate emergency that is threatening human well-being and life on our planet. The Africa Climate Summit is both a demonstration of the unwavering collective commitment of the people of Africa to their vision first home here in Africa, a land of abundant potential, limitless opportunity, and the possibility of shared prosperity. It is also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders to ensure that industrialization necessary to drive future economic transformation restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit, our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future, and that we are the last frontier of untapped potential in the form of hundreds of millions of young men and women who are educated, skilled, motivated, innovative, ready and willing to drive the enterprises and industries that will unlock the possibilities promised by our immense endowments of natural assets, mineral resources, and green energy potential in order to unleash opportunities and prosperity for Africa and the world on an unprecedented scale. At the summit, we also made it clear that we are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that perpetually place African nations on the back foot through costly financing, which plunge our economies into debt trap and deny them resources needed to mitigate and adapt in response to climate change, invest in energy transition, and facilitate industrialization to create jobs and wealth, and to reduce inequality. As a continent, we have developed our common position, which encapsulates our ambition for socio-economic transformation and our climate action agenda. This position is anchored on the potential that Africa holds to decarbonize the global economy and set the stage for green industrialization throughout the world. We demand a fair playing ground for our countries to access the investment needed to unlock the potential and translate it into opportunities. We further demand a just multilateral development finance architecture to liberate our economies from odious debt and onerous barriers to necessary financial resources. We are clear in our minds and hearts that the international community must walk with us in this journey into a future of prosperity and security in an ecologically balanced, thriving planet. We are therefore determined to have difficult conversations, take hard decisions, and make uncomfortable changes to set international consensus on an Afrocentric and globally inclusive path into an African future. On a continent as young as Africa, it is impossible to imagine the future without the youth. Our young men and women in every African country are the primary stakeholders and drive our agenda for green transformation,
and sustainable opportunities. Our message will not be clear if the voice of the youth is missing. Our efforts to achieve prosperity will not succeed if there are no for the youth. And our journey will be long and hard and in vain if the youth are not coming with us. Let the declaration of our commitment to act in unison and deliver our aspirations go forth in the firm, clear voice of a united Africa from Nairobi today, and tell the world about Africa's youth opportunity and its capacity to actualize a world of possibility. We understand that possibility, opportunity, potential, and youth all point to the future. That is why Africa is the continent of the future, because we are a young continent, green and futuristic. Thank you very much. May God bless you, and may God bless Africa. Let me now take this opportunity, ladies and gentlemen, to introduce my colleagues, the men and women who patiently have waited for this final moment for us to endorse the Nairobi Declaration that sets the path for not just Africa to develop solutions for Africa's challenges, but to develop solutions for global problems. We are very confident that going into the future, starting from Nairobi to New York to UAE, our message will be clear, our message will be forthright, and our message will be firm. Let me introduce my good brother, the Africa Union Commission Chairman, Musa Faki. Pigeni makofi jameni. Let me also introduce my dear sister, right here, the President of Ethiopia, my dear sister, Saleh Walker Zewde. She's here. Let me also introduce my brother, who just joined us last evening, the President of Chad, Idris Deby Itno. Thank you very much, my brother, and welcome to Nairobi. Let me also introduce my brother from Sierra Leone has just left. Let me introduce my elder brother, the President of Djibouti, the one and only Mzee Omar. Tupige makofi jameni. Thank you very much, Mzee, for standing in, being with us all the while. Your advice has been phenomenal. Let me also introduce the old man, the President of South Sudan, President Salva Kiir Mayardit. Thank you very much, Mzee. I know you have taken time with your advice, patiently nudging us on until the final full stop was put in the declaration. Asante sana. Let me also introduce in our midst a great revolutionary, a great leader who knows Nairobi, Naivasha, Nakuru, Eldoret and Lamu and all the other places. President Isaias Afwerki, the President of Eritrea. Welcome, Your Excellency. We don't take for granted that you're here to append your signature to this great declaration as we march forward in unity as the people of this continent. Let me also introduce my good brother Sama, the Prime Minister of DRC. Pigeni makofi jameni. Thank you very much, my friend.
I know you were very keen as we discussed what to do with our natural carbon sinks. And your contribution in making sure that it is reflected appropriately in our declaration is greatly appreciated. Let me also thank my brother Nangolo, the Vice President of Namibia. Pigeni makofi. Thank you very much. And the Vice President, my dear sister, the Vice President of Angola. Pigeni makofi. Thank you very much. And of course, our sister Patricia Scotland, our Secretary General of the Commonwealth. Pigeni makofi. Thank you very much. And of course, the grandfather of Africa, Baba Olusegun Obasanjo. He was right here to make sure that we never try to do the wrong thing. Thank you very much, Mzee. And you have supervised us all the way. I tried to persuade him that we can do the rest alone, and he said no, just in case you make the wrong step last minute. So that's why he is here. Let me also recognize my brothers ministers who are here. All the ministers, thank you, and heads of delegation. I really want to appreciate our first ladies. They're right here. My good brother, the Deputy Prime Minister from Somalia, thank you very much for coming. And all the dignitaries, forgive me if I didn't mention your name directly. It in no way say your contribution was any less. We appreciate everybody who has been here. Thank you very much, Nairobi, for welcoming all our guests. Thank you very much, the people of Kenya, for welcoming all our guests. My very best wishes as we march on with the Nairobi Declaration into the next destination. Asanteni sana, God bless you, and God bless our great continent. Thank you very much. And that, ladies and gentlemen, Excellencies, marks the end of the Africa Climate Summit 2023. Have yourselves a good afternoon. God bless. Take care of yourselves and each other. Bila shaka mtazamaji, leo tarehe 6 mwezi ni wa 9 mwaka 2023, siku ya kihistoria kabisa mtazamaji, siku ambayo sasa inanakiliwa kwenye vitabu vya kumbukumbu kama ambayo bara la Afrika liliweza
kuweza kutangaza mwafaka thabiti kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Mtazamaji, kama unavyoona sasa, hao ni marais na viongozi wa bara hili la Afrika ambao sasa wamemaliza kutangaza mwafaka wa mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika, ambapo mtazamaji, imekuwa ni siku ya kihistoria kabisa, siku ambayo itaweza kukumbukwa kwa siku zijazo kama siku ambayo Afrika ilikubaliana kuweza kuwa na sauti moja ya kusuluhisha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama unavyoona mtazamaji, hao ni baadhi ya marais, akiwepo rais wa Sudan Kusini, rais wa Ethiopia ndio huyo akiandamana na wenzake, vilevile akiwa na marais wengine wa bara hili, rais wa taifa hili Dr. William Ruto, ambao sasa wanatembea kwenye zulia hili lililopambwa kabisa, na vilevile kukiwepo na wacheza densi wa bara hili la Afrika wakisherehekea tu kuweza kutia ama kuweza kutangaza mwafaka ya tabia nchi barani Afrika. Mtazamaji, hiki ni kilele cha siku tatu ambazo tumekuwa hapa katika ukumbi wa kimataifa wa KICC, tukiweza kufuatilia mtazamaji mijadala ambayo imekuwa ikifanyika katika ukumbi huu, ambapo wamekuwa wakitafuta suluhu kuweza kuwa na sauti moja, kuweza kuwasilisha mwafaka wetu katika ulimwengu. Huyo ni rais wa taifa hili Dr. William Ruto akiwasalimia tu wa Kenya, akiweza kutangamana na wajumbe ambao wameweza kufika hapa katika ukumbi huu wa KICC. Mtazamaji, kama unavyoona, akipiga picha naye, akitangamana nao, akisherehekea tu mtazamaji, jambo ambalo ni la kihistoria kabisa, jambo ambalo mtazamaji litaweza kunakiliwa historia kama siku ambayo Afrika iliweza kuzungumza kwa sauti moja. Tumeona marais kadha wa kadha kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika ambao waliweza kufika hapa mtazamaji, ili kuweza kuongea kwa sauti moja kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kama unavyoona mtazamaji, hawa vilevile ni watumbuizaji ambao wamekuwa hapa kwa takriban siku tatu, wakiweza kuwatumbuiza wageni ambao waliweza kufika katika kongamano hili, na vilevile kuhakikisha kuwa pia wanachangia katika mijadala ambayo imekuwa ikifanyika katika kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi. Mengi yameweza kuzungumziwa, kutoka kwa ufadhili wa miradi ya mabadiliko ya tabia nchi, vilevile kuhusiana na soko la kaboni, wakisema kuwa na nchi za Afrika basi kuwa na sauti moja wanapoelekea katika ulimwengu, ili wanapoenda kunadi kaboni ambayo ipo katika ama wanaweza kuipunguza katika bara hili la Afrika, wanaweza kuwa na usawa na wanaweza kupata fedha ambazo wataweza kuzitumia katika kukabiliana na athari na makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Ni siku tatu kabisa wa kimataifa wa KICC. Tumeweza kushuhudia mambo mengi ambayo yameweza kufanyika. Tumeweza kushuhudia miswada mbalimbali ambayo imeweza kupitisha, na kilele kabisa tumeweza kushuhudia mwafaka wa mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika ukiweza kutangazwa na marais wa bara hili la Afrika, wakiongozwa na rais wa taifa hili Dr. William Ruto, wakiwa na mwenyekiti alikuwa hapa akiwa na marais wengine wa bara hili la Afrika. Imekuwa ni siku ya kufana mtazamaji, endelea kutegea hapa, kwani tunaendelea kukujuza mengi ambayo yanaendelea kufanyika kwa siku hizi tatu. Nimekuwa mtangazaji wako Sarafi Nairobi kutoka kwenye ukumbi wa kimataifa wa KICC. Nasema salute kwa wote waliokuwa wakifuatilia matangazo haya. Kama unavyoona mtazamaji, hata kabla niende, hawa ni watumbuizaji wa Afrika ambao wamekuwa hasa hapa nchini Kenya wakimasai, ambao wamekuwa wakiwatumbuiza wageni ambao wamekuwa hapa mtazamaji. Imekuwa ni siku ya kufana, kama unavyoona wamerembeka kabisa mtazamaji, wamekuwa wakiimba, wakipaza sauti zao, na vile vile wakijumuika tu na bara lote la Afrika. Unaona mtazamaji, vile vile wajumbe wa Afrika walikuwa hapa mtazamaji. Hapa basi navishwa mtazamaji baadhi tu ya mapambo yao ya Kiafrika, hivi kuonyesha tu sherehe jinsi ambavyo Afrika imeweza kufurahia kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji, wameweza kuhakikisha kuwa sauti zao zinasikika ulimwenguni kote. Mtazamaji, wameweza kuzungumza, wameweza kuona marais wao ambao vile vile waliweza kufika katika kongamano hili, wakaweza kuleta sauti zao na kuhakikisha kuwa sera ambazo zinawagusa mtazamaji zimeweza kunakiliwa, zimeweza kujadiliwa na zimeweza kusikika barani Afrika. Imekuwa ni sherehe ya kufana. Basi kwa sasa nakurejesha kwa mwenzangu Regina Manyara aweze kuendelea na
shughuli hizi. Mie nimekuwa ni Sarafi Nairobi, na kwa wote tunasema salute, ashaoleng. Asanteni sana.